I would like to only very briefly welcome you on our 15th council. Is 15th one because once in the beginning we had 2 per year, then 1 per year, but with contracting party from the early beginning. Because the issue was still political international relations of Kosovo, not all contracting parties problematic anymore. Prime Minister Haradinaj, he has a busy schedule, and I'm very happy to pitch I believe, describing, summarizing the year, which is, but with this, I would just like to pass the floor. Prime Minister, Ministers, distinguished guests, I'm delighted to be in Ask the journalists, or I would like to inform the journalists that this open part of the meeting is now agenda. Kosova si palë kontraktuese e Komunitetit të Energjisë është të përkushtuar me gjitha kapacitetet e veta të ketë një rol sa më aktiv, si në hartimin e politikave dhe mashave për integrimin e tregut rajonal të energjisë elektrike, ashtu dhe në zbatimin e vendimeve të Këshillit Ministror dhe organeve tjera në kuadër të traktatit për themelimin e Komitetit të Energjisë. Agenda e Kosovës për implementimin e MSA-së është e harmonizuar edhe me agendën e Komunitetit të Energjisë për sektorin e energjisë dhe siç e kam shprehur edhe në takimet në Bruxelles, një nga prioritetet kryesore të qeverisë që unë drejtoj është zbatimi në kohë i obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje. Sfidave aktuale me cilat ballafaqohet Kosova, duke qenë e kufizuar me menaxhimin e rrjedhave të energjisë në tregun rajonal dhe mos funksionalizimi të lindjes 400 kW Kosovë-Shqipëri, duhet t'i gjejmë zgjidhje me kontributin e gjithë neve së bashku. Jemi të vetëdijshëm se funksionalizimi i tregut rajonal të energjisë do të jetë një instrument i fuqishëm për t'i dhënë zgjidhje afatgjatë sigurisë dhe qëndrueshmërisë së furnizimit me energji, as nevojshëm për zhvillimin ekonomik të vendeve të Komunitetit të Energjisë. Suksesi i formimit të tregut të energjisë është parakusht dhe garancë për integrimin e tregjeve tjera në kuadër të procesit Berlinit. Sigurisht që për të arritur deri aty, na duhet një vullnet edhe më i madh dhe duhet po ashtu që të gjithë të kemi qëllim përfitimet e përbashkëta që sjell tregu i përbashkët, si dhe eliminimin e gjitha barrierave që janë vendosur ose mund vendosen në proces. As you know, the European Union has the ambition to be at the driving seat of this clean energy transition. This is the right time to concentrate our efforts on this major transformation. And it is important that the energy community participates in this challenge, and most importantly, in the opportunities that that gives. Indeed, this global energy transition is not anymore about just saving the planet. It is about exploiting new opportunities for economic development, boosting investments, above all creating jobs, and in the end contributing to a more prosperous society for all of us. The pace of these developments is impressive. Only a few years ago, most renewable energy technologies were considered expensive. In 2015, clean energy set new records for investment, jobs and new capacity. For example, a top record global investment of over 300 billion euros in 2015, more than 6 times more than in 2004. And for the first time ever, more than half of all added power generation in the world came from renewables. And this has created in 2015 8.1 million jobs globally in the renewable sector. And it is increasingly, as I said, in the European Union, an engine for growth and jobs. Already in the European Union, we have more than 1 million people working in the renewable industry.
we have nearly 1 million people working in the energy efficiency industry. The recent proposal on a clean energy package, we expect to create another 1 million jobs and to create even more competitive prices. And the European Union is deeply engaged to support the region in this challenge. The recent extension of CESEC to cover electricity markets, renewables and energy efficiency is an important engine for steering the clean energy transition in the energy community to the fullest extent. Furthermore, as you know, the European Union has already been for some time focusing specifically on financing energy infrastructure in hydropower and other renewable energy sources, as well as natural gas and electricity networks. We expect 2018 to be a decisive year in this respect, just as much as your presidency, Prime Minister, has been seminal in this. I look forward to a constructive discussion on the many agenda points that we have today.